Promise News. 102.7 FM Promise and Promise TV. And I'm over here, Mama Juma Makwaba, and you may know Siakasebo, and Yede Abraham, and it's our Saturday to do no more film pinu, and a dunu in Simo, you will clear than some Yabano, any more in it. Yeba Asante South Police Command and HSL Machi, Ubia, Wakudi, Wukumobi. Dr. Frank Amwakohene, as the urban rules of former when new contractors or more Juma, and was for me interchanging. Ye kwamra hye bedwafia ene dom kuma na twa faso asori apie san se deputy speaker wotena muma Mr Speaker no so hotete omo hunahuna wo ehunahuna nso de omo ntibi New Patriotic Party amanyoko ni masante mantema ni omo bie nominations ato ho amabi makofa forms no na omo di nkomo Owura Paula Foko kane chairman na no da MPP ano ene wo so wasan akwaye babio na oba obekika nipa nyina bom na wo mo agitumi e de ama o man na sanje dom dodo e wo mra hye bedwafia Lands and Natural Resources Swafu minister, your swafu and sassy, and over the any power the Adomo Honorable Emmanuel Amakufibua, what they are to just say. They say it's will be the lines and so obey your mind and others will be to a good year, or more beji, and muaye, a free babia, or to a good answer. And some be can we no more ni abua no you mre. Yade ebe somo yade said abema boshe by electric house, our cofancaniapa. Any who you mean in Adia Bejasu and near then Siphonia Fury and Mobile to be. We see dine on a drew baby a wire na the wire niku gumri and kania and our shishani next. Say and kania journey any wiring by with Timoa and for baby I said Boshe by electric house. Upe good way to an free 03220308338 and a 0536 0959666. So your pension so in super bar and idiot said the Ajatum nequire conenyansem ketwa. Baby a domo treshia ya ye she didie and no munsu. Yadi bi suma hoho we yi ase aponto ase awareje ase bebia nipa wokra we ankrankre to bi fa kofie na ekonom ensu pa ye kroje kama ensu bi wo ha wonom a na etete typhoid e de maw na oye pension so de FDA age atum ese ye kama obibi etu aton a 0539 596 165 so na oda wo de ye de bebro factory kese ndi kuma seta no so e na ewo ebuakwa anu ha ya santo senior high school Omo eneno na hwe animu. Ye nwumre ye beso kase mu eyeme ekwesi amene minu ya. Mame efia nyako. Afi ensem no nchiremu enie. Asante South eye oboase. Eye amanse empotemo ho eho. Na yewura bia wo so odi seedu Masawood. Ye tafre ne Marshall wadi mfie aduonu no 25 years. Prosifo ache no ewo soe. Ya eben bongo ewo bogatanga mentifin eho na wadwane akɔhye. Na Regional Deputy Commander DCOP Cephas Arthur ena di nsemi tudwa wadi nsemone na nchechimo de atudwa wasante bekwai eni Yeshia ya na yasame kituwe bi asam kesiye nenso Yeshia ya na yasame kituwe prosifo awa Ashanti South asam kesiye nenso kumba kwa ka bono tofa na nyesen prosifo awa Ashanti South ya sanye kumba kwa bonini noye na sanye Eka sana ye ogre bia na yesusu se okoye nipaponi noye bia oye hoye prosifo ka wana fem na yesusu se ogre okodie we friend say ogre friend meda no prosifo sa ye masha na ogre yi the friend say masha na so na hotedi aye so ye masha li na yensa so no we go say masha na masha li yesusu okodie na so ye masha li na yensa so no we go say ba na say na masha li enya ne ntie say yesusu okodie na aye 9 July 2026 don ye Ashanti South akodi obinya wasane enya ne ntie say na suya koso ene asakobi anase ni pekwa ye amashali di oba friend Abdul Jabbar akodi obinya akoyitwa ne Abdul Jabbar Suleiman mkrokra ma echiwo ene asekan amama Rashid ko akoyitwa ye abranti bi ya friend Abdul Jabbar Suleiman epemema Abdul Jabbar Suleiman ama we prepare medie no amama Rashid ko hospital nso ye ko ye no ye tira ni prosifo team sa no yi bi katente prosifo die epemema o echiwo Ashanti ade ko fa Fakuma na yenyame tie so mode abrante na o meprepare no ko e ko no na je se pra na o prepare na nyenya twitwa na pasa pra ni ti ho ni na ho ni ade ntie ko na wa yenyame dia
ana nyame ncha de obi to nungu ya so se ya brantie ya e frɛ no Seidi Masaudi ana hoteli ni masha no wabu ni ketem akɔhyɛ Upper East region obi ya e frɛ no Soin a e ben bongo na prosifo ye free ɛyɛ Ashanti South ya de nkɔfo ɛboa nkɔfo no ɛma ɔmo nkyerɛkyerɛ to bɔbɔto a no ɛkwan na abrantepa ɔsɛ ɔkɔ no so ɛgya ɔde ne girlfriend na kantima bi efi trap yase a ɛbɛn ɔboase ɛde ne kɔ bi Abusuafo DCOP Cephas Arthur Kumasi South Command no Deputy Commander Bekwai ene ɔmo atena yim na abranteɛ fɛ yi a wogina hɔ yi ɛna wɔno akoko bi 25 years na ne obedi 50 de ne waku nipa bɛɛ wɔ ha ɛba ne sɛ nso de ne tena dom mu enye yi nti mmerɛ di wi mmerɛ be kɔkɔ di wasɛm na baabi ɛsɛ yɛde kosi ne yɛde wakosi yɛfiri mu akɔnsɛm foforo mu na woba asante mantam a mantam so so afɔ ɛyɛ na bra yɛtoto ɛyɛ mashala no kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ ɔno kwa no di dwuma no sɛ de yɛnya ne ntiɛ ne saa pɛpɛpɛ ɔno de ɔda ma no na bra yɛtoto ɛyɛ mashala no kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ ɔno kwa no di dwuma no sɛ de yɛnya ne ntiɛ ne saa pɛpɛpɛ ɔno de ɔda ma no happy bomi na ɔbobɔ yɛfrɛ no na ɔfo a ɔbɔka no ho bidin sɛ ne bɛbɛbobɔ yi Malik happy bomi ono ye friend no Uboy na hotel di Uboy Malam Karim na hotel di Malik Balanga Nasir Nuru ana Jedus awons na hotel di Baro na Brian Bowman no chese se ku ahodo mienu a omo ye ekuo a wo eye no ase ho a omo de ewukasem ani hoye no ye tinye kosi no na ye se ku ahodo mienu a se obia ji no ho ana omo de boani na ma ye friend sen ye ne keka ye nua o de Abdul Jabbar Suleiman ya be ni ya e de nya sa afam ayo nya ko bonje terrorist na yenso yentna ho na omai yenya nipa timika se ye ne keka ana wo mafem no mo pe no mo ye ya be ni ya be de fam be ya adom ye foku terrorist ye entumi terrorist ntra mem inti sabre ya mo yo timika se regional commander ani ne pe fa trans ya ye be ye operation fa ko ye kuku bi o criminal gangs bi ewo awo ye rivalry o de gbo ani we kotu eko awo ye Ashanti South commander be di echi ono na ye te so Asante mantam so afọ Dr. Frank Amoakohene na wonne departments ahodro no panimfo edi ahia ye o mo so adwene afane ma ahodro bebre eho eno no odi tudwa achemu se obesre urban rules for so many nkoso am interchange contractor mo de contract jama no mani ni adwuma na chi pa esan say first phase no e wo so mo wie ebra ya sha to ho no no wo so hwe pass adwuma na ikonya wo hu say ekoso so ya de contract jama mo ya omo ye adwuma nti obesre omo fo mani ni akire enhwe no nka won so ema omo nya adwuma no kama ema ni nwe sanso ena wo se China for contractors bi omo de maame krobo highway kwan na man wa from place so sa mpanimfo ani nkɔ wɔn nso wɔn nso hia ɛsɛ ani bɛkɔ wɔn wɔ adwuma no ya yɛ de ama wɔn sɛdeɛ bɛyɛ na ahoɔhare bɛba na ɔmanfo atimi akwaba nkyɛm. They have a work schedule. They have a work schedule. Monthly targets that are expected to be met. Kindly keep an eye on them. Because once they store on the monthly targets, then most definitely they are not going to be able to meet the deadline. Because urban roads, there are 3 flyovers as part of the Swami interchange. We had a deadline of October this year to hand them over, right? So please follow up on that was what we were told when the minister came around. And that is what I've been reading in the report. And we are in July. So it means that we have just some few months to go. So please, if they are stalling or if there are any issues, let us know before the October is due for us only to be told additional stories. The Chinese on the Mosipeni to Mame Krobo, I've received a lot of complaints both from the community and from the NC, the DC on the other side,
Say, Jafran, please. So please, if he is indeed stalling, write to us. I'll tell the minister though, but I should follow up with a letter. I don't need to actually be in the what we call it, the site meeting to get him to do what he is expected to do. And yeah, Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amokwene. Ye to aso akonkran na minority ye wo Ghana mrahye a omo nyina ye MPP4. Ene de omo asori atwa fa so afri parliament nkomodiem ni nyina ne say sim re-registration a communication minister Sam George Peja ba ya Ghana for ka ho asem no ene yi omo de ho asem akoto parliament nti kakra ye boboba Ghana for ye den ya register no de se ekone ekotworo na sika omo atwa to bo ne so no eno na minority ne se omo ti ase a yenye yi woni pakro ya wo position okay kan ya se registration no kure hu hia enye e fa hin ne kusi hin e de how pa na aba registration ye hu a hia se san ko ye biem ase ekotwa oman sika kakra ne de akobo sa aka no nti omo de omo ahohoro mo nsafiri ho ene de course of parliament ni. We have observed that the first deputy speaker has a way of using the rules to stampede parliamentary oversight. You've all observed that he started the attack on our backbenchers. Anytime our backbenchers were had the opportunity to be on their feet, he will use the rules to frustrate them. The rules are not meant to be used to intimidate, frustrate, and as he's trying to do, bring parliament to a standstill. We've tolerated the first deputy speaker for quite some time. Even today, you realize that the question I was asking was a public interest question. This is a government policy that is seeking to start SIM registration afresh. They claim that people use unverifiable identities to get SIM registration cards. And our question is, at what cost? How many people were identified to have used stolen IDs and all of that? Especially so when the minister himself said it will be at no cost to the subscriber. It's a harmless question. It's the interest of the Ghanaian public to know how much it is costing the nation. In any event, the previous registration came at a cost. So we need to know what procurement processes are being followed and all of that. And this is the first deputy speaker who sits in as a presiding officer, claiming to know the rules and saying that no, it's a new question. Meanwhile, that answer was provided by the minister. And the rules under 89.1 allows you to anchor your supplementary question on an answer given by the minister for the purpose of clarification. So this is just our protest. We protested the posture of the first deputy speaker using the rules to frustrate us. And as you observe, even his own side disagreed with him. The majority leader himself realized that what he was doing was wrong. It's the reason why we walked out. However, we're going back into the chamber to deal with other business. We protested his posture on this very matter, and that is it. Thank you very much. Abusuafo de ekwa so mra hye bedwafie ne enti minority ne so ma hohoro mu nsafiri ho na de san twoma wo kra na ayi deputy speaker no urabe na hiafo wo tiatia wo mu jojo wo mu nye nkwara enti wo ma hohoro mu nsanti de majority na apede wo nye mfanye Ghana fo ya de mo ba New Patriotic Party MPP amanyokuo ni mu mpanimfo abie krata mato wo se obi a opesa wo pre to me bi wo mantam ni mu no utimi be fa krata enti nominations no ma bie ama mpanimfo bi ahyase ye omokọ ho akofa omo nomination forms na oba asanche mantamu a anka ne de oboabo adoma no ema wo Francis Adomako akofa bi se ope Ashanti Regional Secretary that obeye twetwofo ama mantami no ofa wiye no odin santwofo di nkomo no wo chemu se adwuma no waye bi onim se de esi ye no saa be de adu no wo se delegates aye atu ahene ani esi ahenefo no hu obi wo akukroduro no wo nsi ye so obetumi agina den se brane na wapre to me no ama anu nti omo nhwe na obi anta na chintoma no na obegina mu aboa ayentutu ye nyina ama manyukuo no eti ayeye asage to me no FNDC nsem minimum say adwumaden ne ba be because the expectations are high minimum say party for na any say omo pro bi a one in terms of visibility
across all the various 47 constituencies. More to be a 1 year armchair onto Faku. No, Obeko constituency, the problems there. How best are we a bit my I saw my problems in your crying and my Francois. Omo to be I can say a hombrassier pa, dear hombrassier. One mama no hoso, no mum or dear hombrassier to watch a better Juma, Francois. The years current executives going to meet Juma in you be trusting, making sure say woman ya bring more on board. Dr. Francis Adomako, yes, it's a person of pray, a pet for Eddie Brower, Santa Mama MPP, Nene say, no. Now, Ori Victoria Yaku, who's a channel, and so I could fat any bisa or coprim, Abwabwa, a mad domano, ye women's organizer, Ama Manukuno. Now, I know into me, uncle, Hajia had that to fake, and a cofamano, what they are to just say, Ori Yaku, who's a channel, and would dear Safatabia, it's obedi man, no Abwabwa, mad domano. Ama MPP amanyuku no ejina brane ye wo opposition ye yenya obabi ti se ma vic ne se obedi Ashanti region e ma nanima as well eduma ne be kama because opposition eduma ma me ne ye no enti na ye nyina ye jai de ye nyina ye pese ye ba ye pushing forward no wentimi nkọ ground so nkọ ye eduma ne ye ye ntimi fa Alhaji Mahmoud Bawumia emra power enti mahu ye wa ha yaba be pick from sir adia can say enya manko papa emma ne mema empenimfo youth especially youth no nyamenum no kwema me ne mfa wo mu ni agro Hajia had that to fake how jina mu ekofa farms no emma Mrs Victoria nyako wusu a channel ne saba odi to dwabra of fa grata no ewi ye no yeda so agina mu ewo MPP ensensemu emu na enei amane a yede bremo ne so rapola foko ya bibi atwam obedi party chairman wani na fimpo enu nya asem a woni party no ene na enhuruso ne nya asem ketwa ma omuyi na konya si nchen sabra ne general secretary kwabna je Japan na ne yira foko akotena asia asem ye si be mfie dumienu ni isanse sabra na se John secretary a kwabna Japan ekotu no waye din afi de wo so ono aneko ko wa wasan be fie na wa press conference de ni so ade huna to dwa say baby MPP gina no hia obi a obeki kafane afanyina bom obroni se unifier ya ebeboa momadi nkunim 2028 presidential ni be fie no na parliamentary no so manya majority. When I'm given the honor, to serve again as national chairman, I will work to support our presidential candidate, support our parliamentary candidates, support our constituencies, and restore confidence in the party from the polling station to the national level. We must reverse the parliamentary losses. We must regain seats. We must protect our strongholds. We must recover lost ground. We must identify winnable constituencies early. And we must resource candidates properly. We must resolve internal disputes before they become electoral wounds. Na yera foko amana nkahwa odibi kan ho se Dr. Mahmoud Bawumia nkunimdie 2028 no ejinade ba akoso nkabomu na ye na mo we aka we atin we aka no bie kasa munya no kro na munya hoden e de akwakopre nkunimdie nti obia nto ne bibia ba ntontwene onu se de ye no anaso se de to no wato atwene na wakwa asan aba nti omo nhwe ne so na obia nto de asie nyina ntwene na omo nye nkabomu na omo fa nkwa akon 2028. I want to speak to you now directly about our presidential candidate, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia. The task ahead is not his alone. It is the task of the entire party. No presidential candidate can win without a united party, a strong organization, disciplined structures, motivated grassroots, and a parliamentary strategy that works constituency by constituency. Dr. Bawumia represents an important opportunity for the MPP and for Ghana. Ora Paul Awentami Afoko ya wono ebribi atwam no MPP national chairman ene wakwasan ye babiu
na enra ofre press conference nempo friends mtrofo no wakasai ne nsɛm ɛda na no nyina yɛ nkabo mu asɛm nti omonye ntum sa no mo fentu anamo Oswafo a ohwe lands and natural resources ɛyɛ nsase ani mu nipa nsɛm so Honorable Emmanuel Amakofi Boa ene okopie mu wɔ government accountability series in Shemudie ase ɛna wɔde nsɛm atodwa sɛ minerals and mining bill ya se mpanimfoɔ sa hwehwɛ mu asakra mu no sɛ de nhyehyɛeɛ ne tie no sɛ akopie cabinet anim a ɛwɔ so mo yɛ ho tutuye nyinaa na afi omutimi ɛyɛ nhyehyɛeɛ pene so a ɛba bɛyɛ adwuma na wɔkyerɛkyerɛ mu ya wɔkyerɛ sɛ de emu nhyehyɛeɛ tie ne bi ɛne sɛ obi ɛso wɔbɛyɛ mining ɛwɔ kuro bi so a tumi no dodoɔ na yɛ akɔgyina ɔmo a ɔmo wɔ kuro ni mu no ɛso sɛ ɔmo pete so ansa na mpanimfoɔ ama nipa no licenses ama wɔtumi de ayɛ adwuma no na wakyerɛ mu aso ɔmo bɛte district mining committees yɛ abedwako a ɔmo bɛwɔ wɔ nkuro ahodoɔ ni mu nti no obi bɛpɛ licenses a committee na nasa abedwako no ɛbɛhwehwɛ wɔn krataa asɛmu atoto nneɛma agye ɔmanfoɔ no adwe nkyerɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ afa ho deɛ ɛbɛboa ɛne deɛ mo nti ɛsɛ fata na yɛde tumi no ama yeto ansam ne so a yɛkɔ Western North baabi ani na mrahye bedwane ogyina mu ma bibia ni anwea so bɛkwa yɛ bright asamo abrefo ene wakasa de adesato ɔmanfoɔ ni nyinaa nim sɛ wɔnta na chimua no na National Sanitation Day a ne yasan yɛ ni akɔso bie wa yɛ nyinaa yɛ de ani asi so yɛtete akankam dododo wira na yɛ prapra esiesie yɛ mantam no sɛ de bɛyɛ ahonidie bɛkɔ n'anim na ensu yiri a enei anhwe ya yɛtete yadan mu ne yɛ fie nsuo ne babɛtwe yakɔ ebeyi ni nyinaa de afiri hɔ na no na National Sanitation yɛ bi Ghana na enu achi yɛwra bright brefo akasa ne nsɛm a ɔde to ɔmanfo animu etitiri ɔmo ɛbɛyɛ ebie no enie yɛ hyɛmpunti echi ɛwɔ beebi a yɛyɛ edwuma nyinaa enti yɛnya assembly ɛne honorable bedi nsawosoɔ ɛwɔ ndwumadi bebree a ɔbɛbedi ɛwɔ ha sɛ ɛnya so yɛnam mu akakra ebetumi de aboa ɛwɔ nyimdie mu ɛwɔ ahɔnde mu ɛwɔ meka ahɔnde a wote aseɛ a ɔbɛboa ma ndwumadi nyinaa wie pɛyɛ no mines na yɛ kra de sɛ ɔbɛyɛ ama ekuro yɛ afa ne tampefa na emu na general manager oda Asante Gold bibia ni limited ano engineer Samuel Kwesitechi ono so kan bia kire sɛ egi Asante Gold bibia ni for eso taye kire pa na mo bia MP betu no de yɛ mmoa wɔ mu excavator ene nneɛma ahodoɔ bebree de betete gotamu nyinaa no gold mining company ne de beba na wɔn de abɛka ho afa pragea nso na potamo hɔ nso ekosi abato a eno so efin ni bi wɔ hɔ wɔn de betete ni nyinaa sɛne ɛbɛyɛ bibia ni ebedi ni ye attitude Ghana for your attitude em say yakɔ round yabodawuro MC24 and so abodawuro ya nkasa so ya ma various community information centers abodawuro na ade a aya na ye de say ha dwen ne say ye bayi ye ne police for nam kwan so ebi mo bie omo stores omo ni mo pe gota na choku omo nim say ene ye eda ye yi ato ho say ye titi gotam emfa nipa ene nti bi fi say ese yetimi ma dawubo no ekoso se ne be ya amanfo mindset a wo fi say bibia na emfa omo ebe hia omo na edwuma de ati say omo de omo ho agim na atimi aboa efi say na esi won kan say ya attitude say ya emfa me ho omo say emfa omo ho dodo na omo japade say dodo na akura na nso no shitu omo away edinti ahade em say attitude a bi no won tie say ye ho adwuma ye bodawuro ye education ye mo omo ho say ya ankasa ye ne ye na ma flooding eba say ne be ya ebejai ene ye bi na flooding no entimi amadu ene we de akoso ewo bibia ni anwea so bekwae National Sanitation Day mu na no fiada na nei MP na etu sana mu Asuaye hwe aduane ni kwadwuma ensam so Ministry of Food and Agriculture empanimfo atadwo mariate de ni nyina ne se ankrankra adwumakuo bi ye private company a 3 trees edisika ene eniema a akade ya obetumi abo mo masiesie omo ministry ha na so omo aso ye onom ni nyina Farmers Day ya edi anim a yebebe yi ho se de be ye kama ho hyehyeye no omo ye atudwa na enum no omo bodwa na omo di ahia efa dwumadie ni se mpanimfo de niema ne akade no
ma wo mo no Honorable Eric Opoku ye oye oswafo e de atudwa say we ye beboa pa aban hyehyeye ya wo de be ye brightening Ghana agenda esa so ya hodo no ne ankwango nyumakuo nkamom no mo hwe se eye corporate social responsibilities ne be ye adwuma no matimi aboabo mama mo masiesie ho no ebi na trees fo no aya odidi say ye kwan papa so pa na aba ebra esem omo nso be hwe siesie bibi kama ama ne manyina akuye no si kuyaye de wundimi nyim free bibi mu kuyaye ye oman no akiri bremo esan say didie ene ho bambo ene ho bibi an eje kuyaye enei yensake kuo kese bi a wo maba ebetra remaimu a wo penti ho adwuma pa ene omo ye na omo te ye call no omo so aba nese 3 trees Minister of Food and Agriculture mo ha building ho a acheye we are ye penti yanso acheye omo be penti dia acheye free of charge sentini say kwafo di wo ma fida e wo say kwafo mo office kese ya wo Ghana ha no yesiesie no ma eye kama na ye ne UMB na ka bom say ye nhihya Ghana nyina ba ye hyiren na ye pia bright oman. Honorable Eric Opoku, Minister of Agriculture, Nene Anayeti ye. Na marketing manager ma 33 no, Violet Lane, and on so dia to just one but aye na ye teche this aban hyehyeye a waye fase obebo maku adwuma etumpon na fe Brighton Ghana agenda no, mpanifo de betu omanim na ya sempa. Obi anso ne ho chief asempa kodo na omuso mu a omo ebebo ai. So we are new in the market, and we really want to do something for the Ghanaian people. And since the Ministry of Agriculture is one of the most important ministries in Ghana, and most people are involved in agriculture, like farmers, we have large population. So that's why we want to do this. And then we reach to the government people, said that we want to donate something to the ministry, and then they are very welcome, and that's why we do this, and that's why we have done this. Violet Lane, where your marketing manager ma trees, ya omo akoso Ministry of Food and Agriculture mono, ononso nene eno. Yeda so gina mu ewo Food and Agriculture ne National Farmers Day aba November ye mu se December fiada edi nkan na wapa ho ntoma amenam so mampanyi Joma Hama soma so afọ hwekwa adwuma ho nsem so se de yedi kan kan ma yere erikopoku akogina mampani anamu e de nsem bi akotudwa se kwafo de o man ntimi enka o asem nhye esan so mada roma na enye bibi e de boya no so twede na edura afia ya na nsese ye twen kra ma afi ni duro ansa na basobo ene nkranhye sem bi wo ha yaka e de akere wo mo ye bompa ye hyehyira wo mu de bia na enioma a wo de akwa a wo edi bedi National Farmers Day afi no e be a brand new pickups and 20 motorcycles ka ho a ministry no apede agu a wo de bi be ka ho na wo de aboekuafo abaso bronya bosumi a waye nimu no eda etoso 9 ena ye be yesa ehyiedie no na ye be ye ehyiedie no e wo sunyane na yesre Ghana man nyina se kwadwuma ene kuta o man se kwadwuma no anye ya na ye bia nso enye ye enti obi biara wo o man mu no esese o de ho hye Farmers Day mu na yetumi boye kuafo na baso ye se de be ya omde anigye e be ye kua no amanuane aba na wampanyi mama fra konua ne hye ne se akuafo de on fomu ni agrokra enti Farmers Day we o se be bo akuafo na baso abo amaye ni so ti ya na makonya so sra oman ni nyina se enwuma akuakua mo wo man mu ene ankrankra nyina no abusuafo ye rari kopoku to aso ebo amane se ene enwumakuo bi enhyehyɛ abane ase ahye wonbo so ma ye krado so mba be so wasene mu na fi Farmers Day no aye kra behwe ebi nso e de akyede ahodo ni nyina mo besom the sponsor kesia pa afi bia ne ye adwuma eye akuafo bank ama ya tese afi we nso ne obenya best farmer overall Ghana nyina no 1.2 million Ghana cedis aye de be man tetiska no 12 billion o ma ye ready and easy group companies pick up muno yes fe easy group say the Ghana nyina obenya
abasobɔde akɛse a ɛyɛ the national best farmer no yɛnsan fa pick up wei ɛma ne nam ɛnka nneɛma a obɛnya no nyinaa ho wei ɛna ɛkɔ so nkran ɛnɛ da yi National Farmers Day yapa ho ntoma ene nyame yadom a sɛdeɛ minister no aka no December day to so nan fiade edi nkan wo December msa na na fi bia na yɛbɛbɔ ekuafo na ba so na baabi kra mantam kra be host ne de no ho asɛm ne nyama yɛkase aba no ha na brɛ makwan ama yɛde asie kowi ayɛsamufo producer yɛ Jimmy Cliff yɛ ne Christabel upon dazi and a bar studios MCL ne several room for etayichi midi e de mame efia nyako papa bi na ekwe sedwa he obi e de asetena panko motors